চাই সেই গল্পের শেষটা। বাবার বুদ্ধি আমার কাছে লাল সবজির দেশটা। ওটা বল, একটু বলো ওদেরকে কতক্ষণ লাগবে। ওকে ওকে। It's on, isn't it? Yeah, you can hear me, right? Well, I can speak even without microphone. You can hear me, I'm sure. Can you? Yeah. Yes. Oh, excellent. How did you like the song? Fantastic. Excellent. That it is heartbreaking. Although the language is probably unfamiliar to many of us, but still we can see it, what is happening, what we are talking about. The song was sang by Rahat Shantanu. I will request him today to talk about that and explain what it is about. But before we go there, let me start our program formally. Welcome everybody. Our today's program is about a cultural vigil against enforced disappearance in Bangladesh. You know, the 30th August is the International Day of the Victims of Enforced Disappearances announced by United Nations. And we are actually observing that particular day, but that day was a weekday, so we have selected today for the convenience of everybody. We would like to begin by acknowledging the traditional custodian of the land on which we meet today and pay respect to their elders, both past and present. We strongly denounce the occurrences of enforced disappearances against indigenous people. Ladies and gentlemen, the objective of our event today to demonstrate solidarity with the victims of enforced disappearances in Bangladesh and everywhere in the world. We want to hold the perpetrators accountable and ensure justice for the victims. We would like to hold the perpetrators and their death squad accountable for the ongoing enforced disappearances. And particularly, we want to hold Sheikh Hasina, the government of Bangladesh, illegitimate government of Bangladesh, hold accountable with this program today. Ladies and gentlemen, with this cultural vigil, we call it cultural vigil, we demand stop enforced disappearance, bring back the victims of enforced disappearance, cooperate with the United Nations in forming an international commission into enforced disappearance. We also demand sanction perpetrators and ensure justice for the victims. India Forum Australia, Shuprabhat Sydney, Hot Kotha, I Write, Care Bangladesh, Australia Bangladesh, Friendship Forum, as well as today we have some refreshment at the end, and that is mainly sponsored by Maksuda's Food, run by A&M Masoom. Thank you very much. And also it is supported by Brother Risul, Brother our Deputy Mayor Masood Khalid, Rashid Khan, Brother Abdullah Yusuf from Shuprabhat Sydney. Thank you very much for that. Ladies and gentlemen, according to our tradition, we would like to begin with the recitation of Al-Quran and a short welcome speech. May I welcome Dr. Farooq Amin for the recitation of Al-Quran and welcome speech. Thank you. Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. These are two verses from the Quran and the meaning is, then Allah sent a crow, digging a grave in the ground for a dead crow, in order to show him how to bury the corpse of his brother. He cried, alas, have I even failed to be like this crow and bury the corpse of my brother? So he became regretful. That is why we ordained for the children of Israel that whoever takes a life, unless as a punishment for murder or mischief in the land, it will be as if they killed all the humanity. And whoever saves a life, it will be as if they saved all of humanity. Although our messenger already came to them with clear proofs, many of them still transgressed afterwards through the land. Ladies and gentlemen, I am Farooq Amin and I serve as the treasurer of South Asian Policy Initiative, also known as SAPI. Today, I have tried to share two meaningful verses from the Quran, from chapter 5 called Surah Al-Ma'idah. The earlier verses from these two verses tell us the story of two sons of first human family, Abil and Kabil, also known as Abel and Cain. One of them tragically took the life of the other. In this context, Allah teaches us that taking a human life is similar to killing all of humankind. This Quranic verse, along with many other verses and prophetic tradition, emphasize the importance of human rights and justice in our religion. The purpose of our gathering today here to remember and commemorate the International Day of the Victims of Enforced Disappearance. And enforced disappearance is a grave crime against humanity. Regrettably, Bangladesh has gained this notoriety and known as the global capital of enforced disappearance these days. Our primary aim is to change this situation for the better and try to restore democracy and human rights in Bangladesh. South Asian Policy Initiative, SAPI, is a research organization dedicated to those noble objectives. On behalf of SAPI, I welcome all of you to today's event and thank you very much for joining this event today. Thanks for dedicating and spending your time with us. Your presence here is truly appreciated by us. We believe that together we can make a positive impact, inshallah. Thank you. Thank you, Dr. Farooq Amin. Thank you very much. We will have another thanking speech at the end by Abdullah Shamim. I request everybody to stay till the end because I don't want you to go away without taking those thanks. Yeah. So, anyway, ladies and gentlemen,
May I now welcome our Aboriginal elder and the leader of the indigenous community, Uncle Dave Bell and Uncle Days, for acknowledgement of country. Well, good evening, everybody. To those people who don't know me, my name is Des Smith. I'm the chairperson of the Dharawal Men's Aboriginal Corporation based here in Campbelltown. I will now call on my colleague, Uncle Dave Bell, to give the official welcome to country. Thank you. Distinguished guests, the pain that we've seen in that video was so alarming, and you know, the atrocities that happened in Australia through the colonisation, the massacres, you know, we stand together in solidarity with the Bangladesh people. We pay our respects to the boundaries of our nation, which is the Dharawal lands, the Dharik to the left and the Gunnegarra to the right. I want you all to come for a walk with us as Aboriginal people. We put our footprints and our handprints to our rivers, which is Byami's footprints, our creator. To all of our clans, starting from the north, which is the Bundjalung, the Kambangi, the Dungutty, the Biripi, the Awabikal, the Wanarua, the Darkinjung, the 29 clans of the Eora Nation, the Gadigal, the Bidjigal, the Wongal, the Gamaringal. We pay our respects to the south, which is the Wadi Wadi people, the Wandian Wandian people, the Yuan people, the Black Duck people, the Geringer people. We pay our respects to the west, which is the Ngunnawal, the Ngambria, the Wiadri, the Barkindji, the Kamilaroi, the Waywin, and as far as Yorta Yorta. On behalf of elders past and present, we welcome you on our traditional lands. Always was, always will be Aboriginal land. Thank you. Thank you, Uncle Daisy Smith and Uncle David Bell. Now, ladies and gentlemen, they told me to take this microphone on hand because the sound quality is probably not good, because this program is live broadcast in 3 different Facebook pages. One BNP official page, the Bangladesh Nationalist Party official page, Amar Desh UK page, as well as Shuprabhat Sydney pages, and also BNP Media Cell pages. It's going live. So the sound quality has to be good, because not only us, millions of other people are actually viewing it. Ladies and gentlemen, to understand the dire situation of Bangladesh, now we would like to show you a short video documentary, and after the documentary, we are going to listen to some of the victim families, and after that, some of the experts who have joined us online, and then I will go to our dignitaries to take your comments on that. But before I go to you, let's have a look at the situation in Bangladesh. Let's have a look at the video documentary, please. Enforced disappearances in Bangladesh, a shame for humanity everywhere. A dark era of recent abductions and enforced disappearances in Bangladesh started in 2009. Since then,
Children are in tears for their fathers. Wives have been crying for years for their husbands. Parents' eyes are still longing to see their sons once more. Bangladesh's law enforcers took these people away. Nobody knows where they are. Some secret investigation reports from international media, such as Deutsche Welle, suggest that the abducted individuals are being held in a secret detention centre known as Ainagor, House of Horror, operated by the Bangladesh Defence Forces Intelligence. International calls for investigations by the United Nations have been repeatedly denied. The current unelected dictator of Bangladesh has ignored numerous requests from United Nations and international human rights organisations. Located in South Asia, Bangladesh is home to almost 200 million people. After British colonial rule, it was a part of Pakistan for 24 years until a brutal war in 1971 led to its independence. Unfortunately, the struggle for equality, human dignity, and social justice did not end there. People's hope for a democratic and fair system was shattered immediately after independence. The first government, led by Sheikh Mujibur Rahman, established a one-party dictatorship. For the first time, thousands of people were victims of extrajudicial killings and enforced disappearances. The most notable cases were the abduction of Dr. Azharuddin, Zahir Raihan, and Aftabuddin. Dr. Azharuddin was an elected MNA from Awami League in 1970 and was later nominated to contest election against Sheikh Mujib from the Bola electorate in 1973. He was abducted before the election. Zahir Raihan was a renowned intellectual, writer, and filmmaker. Their whereabouts remain unknown until today. Aftabuddin was the executive editor of a national newspaper, Gणतन, and fortunately, he managed to return after being abducted. Not only abductions, but massive corruption and state-sponsored crimes also became rampant. This situation continued until Sheikh Mujib was assassinated by a group of military officers in 1975 due to an intra-party conflict. These military officers were his followers and freedom fighters. With Mujib's death, killing and abduction stopped temporarily. However, successive governments never investigated those human rights violations, and no perpetrators were brought to justice. As a result, a culture of blanket impunity still exists in Bangladesh. In 1991, the end of a military dictatorship created opportunities for democratic practices in the country. Sheikh Hasina, the daughter of Sheikh Mujib, took part in the democratic process. She repented publicly, cried, sought forgiveness for all the past crimes of her party and her father, and requested people to vote for her. Coming into power in 2009, she started building on her father's legacy of undermining the democratic process and destroying democratic institutions. Enforced disappearances and extrajudicial killings have become her tactics to suppress opposition and silence dissidents in Bangladesh. Most notable cases of abductions during Sheikh Hasina's rule were prominent politician Ilyas Ali, Brigadier General Aman Azmi, Barrister Aman, Trade Union Leader Aminul Islam, Ward Commissioner Chowdhury Alam, Student Leader Muhammad Sohail, University Student Al-Muqaddas, and Muhammad Wali Ullah. Bangladesh is now known as the world capital of enforced disappearance. The Rapid Action Battalion, police, and detective branch didn't only abduct opposition political leaders, they also went after ordinary citizens and even young students. As time passed, more and more people were kidnapped and lost forever. International human rights groups have kept track to some extent and found that 619 were victims of enforced disappearance from January 2009 to June 2022. However, the actual number is undoubtedly much bigger. It's hard to know the exact count because families are always being watched in person and online. Intimidation and threats have become a regular part of their daily lives. For many years, they were told their beloved ones would never return, or even another family member would be abducted if they went public with such a complaint. This threat makes it hard for them to speak up against the people and the state machinery that took their loved ones.
If someone raises their voice from outside the country, their family members inside the country face arrests and torture. You may wonder why the victims are so scared. Can't they go to the judiciary for help? The answer is a big no. For the victims to get justice, the criminal justice institutions must be competent, professional, and independent from political influence. Sadly, these things are missing in Bangladesh under Sheikh Hasina's rule. All judges have been selected and appointed based on their loyalty to her. Sheikh Hasina has transformed criminal justice institutions, the police force, defence and government departments into her own instruments of oppression. The officials who are supposed to help general people, like the Attorney General's office and judges, consistently and publicly support and assist the criminals instead. The Sheikh Hasina regime rewards perpetrators with prestigious positions, promotions and awards. Injustice, impunity, inhumane and degrading treatment are now commonplace in Bangladesh. The victims' cry for justice remains unanswered. The doors to justice in domestic jurisdiction remain closed shut. Millions of Bangladeshi people now beg for intervention from the international community and humanitarian authorities. On 10th December 2021, the United States Treasury Department sanctioned the Rapid Action Battalion, the elite paramilitary force of Bangladesh, including its 7 high-ranking officers, for serious human rights violations. This sanction brought some hope to the victims' families. However, enforced disappearance in Bangladesh did not stop, and the suppressed cry for justice still continues. 2012 সালের 17 এপ্রিল আমার স্বামী ইলিয়াস আলী আমাদের বাসার সামনে বনানী 2 নম্বর রোড থেকে গুম হয়ে যান। তো 2012 সালের 17 এপ্রিল উনি বিকালে সম্ভবত 3টার ফ্লাইটে উনি ঢাকায় পৌঁছেন, সিলেট থেকে ঢাকায় আসেন এবং সন্ধ্যা আনুমানিক সন্ধ্যা 7টার সময় উনি রূপসী বাংলার উদ্দেশ্যে উনি বের হয়ে যান বাসা থেকে। তো উনি যখন বাসা থেকে ফিরেন তখন ওনাকে বাসার সামনে রাস্তা থেকে দুই দিক থেকে 2টি সাদা মাইক্রোবাস, কিছু সাদা পোশাকধারী লোক যারা অস্ত্রসজ্জিত ছিল তারা ওনাকে গাড়ি প্রতিরোধ করেন এবং ওনাকে জোরপূর্বক ওখান থেকে ওনাকে এবং ওনার ড্রাইভার আনসার আলী সহ ওনাকে তুলে নিয়ে যান ওখান থেকে। আরমানকে 2016 সালের 9 আগস্ট দিবাগত রাত্রে একদল সশস্ত্র লোক এসে তাকে জোর করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় অস্ত্রের মুখে। ওদের কোনো ইউনিফর্ম পরা ছিল না, ওরা সাদা ড্রেসে পোশাকে ছিল, কিন্তু ভারী অস্ত্র শস্ত্র তাদের সাথে ছিল। আমার মেজো মেয়ে ICRC-তে নামক একটা হিউম্যান রাইটস গ্রুপ একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে সে যোগাযোগ করে, সেখানে সে অ্যাপ্লাই করে। তাদের মাধ্যমে আমরা তাদের বাংলাদেশ অফিস আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলার পর তারা আমাদেরকে বলেছে যে আমরা আপনার ছেলেকে বের করে দিতে পারবো না, তবে সে কোথায় আছে এটা আমরা জানাতে পারবো। পরবর্তীতে তারা আমাদেরকে জানায় যে তারা সরকারের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাস্টডিতেই তারা আছে, এটা তারা নিশ্চিত করে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের থেকে আমাদের জানান যে তারা জানিয়েছে যে আরমান বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাস্টডিতে আছে। এরপরে আমরা পরবর্তীতে দেখলাম যে নেত্র নিউজ আয়নাঘর নামে যে একটি প্রতিবেদন করলো, যা বিশ্বের সবাই জেনেছে দেখেছে। তার মাধ্যমে আমরা আরো নিশ্চিত হয়েছি যে আরমান সেখানে আছে। বিভিন্নভাবেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে, র্যাবের প্রধানের কাছে, তারপরে পুলিশ প্রধানের কাছে, রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করেছি আরমানের জন্য এবং তাকে খুঁজে দেওয়ার জন্য আমরা অ্যাপিল করেছি, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে আমরা কোনো জবাব পাইনি। Enforced disappearance is a crime against humanity. It must not go unpunished. Let justice prevail. Stand with the victims of enforced disappearance in Bangladesh. Be the voice for the silenced and lost people.
you, everybody. I would now like to request, we can see that online we have two victim families, and we'd like to listen to them face to face and to understand the situation. It's not only that their family member was taken away, but also they're still subject to intimidation, torture, and harassment. So first of all, I would like to call upon disappeared BNP leader Mr. Ilyas Ali's wife, Ms. Tasina Rushdir Luna. Thank you very much, Ms. Luna, for coming up and joining with us. We couldn't thank you more. We can understand the situation there, and we also heard that you are not feeling well. Recently, you have gone through some sort of heart issues. We pray for you to Allah subhanahu wa ta'ala. Please unmute and speak up. The floor is yours. Thank you. Ms. Tasina. Please unmute and speak. Please unmute. If you can click on the microphone on the left bottom, and know that the microphone needs to be unmuted. একটু unmute করুন এই যে জি আপনার ছবির নিচে বাম দিকে নিচে দেখুন মাইক্রোফোনটা রেড yes now you can speak জি জি এখন কথা বলুন জি thank you আসসালামু আলাইকুম মাহমুদ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভালো আছেন? জি ভালো আছি, বলেন। না আপনার সঙ্গে দেখা হলো অনেকদিন পরে। অনেকদিন পরে, সেই আমাদের জীবন তো এভাবেই চলছে। তো আল্লাহর রহমত, ইলিয়াসের জন্য দোয়া করি, সর্বক্ষণ মিস করি ওকে। আপনি তো জানেন আমার সাথে খুবই একটা স্পেশাল সম্পর্ক ছিল। আপনি কোথায় আছেন এখন? ইস্তাম্বুলে। ইস্তাম্বুলে। আপনার ছেলে জানে, শুভ্রর সাথে যোগাযোগ আছে, আপনার ছেলের কাছে নাম্বারও মধ্যে আছে, যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। বলেন, আজকে আমরা আয়োজন করেছি এই অনুষ্ঠানটা, ওরা করেছে অস্ট্রেলিয়াতে, আমি এখান থেকে জয়েন করলাম। আচ্ছা জি আমার বলা এখন? হ্যাঁ আপনার জি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আন্তর্জাতিক ঘুম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের যারা আয়োজন করেছেন আয়োজকবৃন্দ এবং যারা আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন, যারা দেখছেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমার পরিচয় আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই। আমি আমার স্বামী ইলিয়াস আলী, উনি সাবেক সংসদ সদস্য এবং জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। 2012 সালের 17 এপ্রিল বনানী বাসার সামনে থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমরা পরবর্তীতে যেটা জেনেছি যে এই সরকারের নিয়োজিত বাহিনীরাই এবং সরকারি পরিকল্পনায় তাকে গুম করা হয়েছে এবং শুধু তাকে নয়, তার ড্রাইভার আনসার আলী সহ তাকে গুম করা হয়েছে। তো সেই গুমের পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম আমাদের মতো করে, এবং সর্বশেষ আমি দেশের বর্তমান যে প্রধানমন্ত্রী ওনার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছিল যে ইলিয়াস আলী খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে উনি আমাকে সহযোগিতা করবেন, কিন্তু পরবর্তীতে আসলে যত দিন যেতে থাকলো ততই আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে এটা কি সাজানো নাটক ছিল ওনার সঙ্গে দেখা করার বিষয়টি। কারণ
ওখানে আওয়ামী লীগেরই কেউ কোনো লোকের মাধ্যমে ইনফরমেশন মাধ্যমেই আমরা আসলে ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম। তারা বলেছিল যে আপনি প্রাইম মিনিস্টারের সাথে দেখা করেন, দেখা করলে ইলিয়াস আলীর ব্যাপারে আপনারা তথ্য মানে সাহায্য পাবেন, সহযোগিতা পাবেন। তো যাই হোক, তারপর Looks like bit of internet connection issue. Let's wait for a while. Okay, it could be. Yeah, it's looks like disconnected. And ladies and gentlemen, you can see that we have South Asian policy initiatives. Chairman Dr. Mahmoud Rahman is here. Also, we have Pinaki Bhattacharya online, and we have Tahira Tasneem, another family member of a victim. I would now like to call upon Tahira Tasneem. He is the sister of Barrister Arman, who was disappeared about 7 years ago, and she was the witness of his brother's disappearance. Miss Tahira Tasneem, please, floor is yours. Assalamu alaikum. Can you hear me? Am I clear? Yes, we can hear you. Yes. Right. Thank you everyone for calling us today. And I will let me begin by extending acknowledgement to the traditional custodian of the Australian land and express profound respect for their elders. We firmly condemn the historical occurrences of enforced disappearance that targeted indigenous people in Australia. Along with that, I'm starting my statement and my testimony for my brother, Barrister Arman. As you all know, he was abducted in 2017, and I was there. Not luckily, unluckily, I was there with him. I used to stay with him. I just went to visit for 2 days my brother, and that is the time it happened actually. And my brother was 9 years older than me, so he was like my father figure in my life. And my father was, in the jail unfairly, so he was taking care of us. So I had some family issue to solve with, so he called me to stay with him. So that's why I was there. When the people came there, as you all know, they're blindfolded people, and their haircut was very much like military people. And you can see and you can assume that their fitness and everything was very much like law enforcement. We saw them, we get understand that they are from the law enforcement. But I was not present when I saw them. My brother said, "You go inside," because that was almost like 11 p.m. at night, and there are few men, So he said to me that, "Please, you go inside, don't stay here." So I just ran inside. So the basic argument that happened initially and afterwards, I was not in that room. I was actually inside with his daughters, and there was a maid. And my brother and his wife was actually dealing with this. So my brother's wife said that they were right, "You are Barrister Arman, sir." I would say, "Yes, I am Barrister Arman. Can you please come with us? We have a few things to talk with you." And that was my father's trial was going at the last moment. He was very busy. So he thought something official might occur. So he said, "Yeah, but it's too late at night for official talkings, So he said, "I might come in the morning if you say." And they said, "No, I have to come right now." So that was the time, not past 11 p.m. at night. So he was like, now, and it was very fishy for him in that moment. Before that, he was like, "Okay, if it's an official talking, I will come tomorrow, tell me where I have to come," something like that, His wife was standing right there. That when this have to come right now, and right now, please come. They were holding his hand or something. So it was very fishy for him, and he said, "If I have to come now, you have to show me warrant."
I will not go with, they were not wearing any kind of official warriors or showing any kind of IDs or something, but they said, oh, we are from RAB, you know, we are from RAB people, it will feel easy for with us, please sir, come with us, you know, they were very, like mentioning him, sir, and please come, just talking with you. He said, listen, at this moment of time, you have to show me a warrant. Otherwise, I will not come with you this without any kind of ID or any kind of official warrants. And the big worry is risk, you know, because my father's case was going on, and everyone was saying to my brother, because he was his lawyer as well, that please be careful and all. So he found it very fishy and very suspicious. So he said that I will not come that way. And his wife was also like, no, he can go this way. And Humma was already abducted at that time. You know, he was already abducted and he was missing. And I clearly remember before that, like 30 minutes ago, I was asking my brother when he came from the office and said, I don't know where is Humma, he is missing. And my brother said exactly as a lawyer that we are assuming he is in the headquarters, the RAB headquarters, and he will be released, don't worry. And all. We were just talking about Humma. And after 15 minutes or 10 minutes, the people arrived. That is the coincidence actually. I was there, I was hearing everything that was heating up, and my brother and people were aggressive. And my sister-in-law said, okay, you go, I will send him some medicine. I'll go, please come in. I said, okay, you take few things with you. We were coming in. But they just went outside for 5 minutes, and my brother-in-law's wife closed the door. And that is the time I came out. I said, right, what's happening? What is happening? So they said that Bhaiya said, I think I have to go. You know, I think I have to go. So I and my sister said, why you have to go? We can't let you go like that. We were like very strong. I said, no, we can't go like that. But as a law enforcement, I don't know, lawyer, he said, I think I have to go. Please call Amu, my mother. And I said, no, I'm not calling. He told me two times. Please call Amu, I need to talk to her. And I really regret this till day. I wish I made that call so that at least my brother could talk to my mother for that last moment. I didn't know it would this long or something bad would happen, this terrible, you know. He told me too much, please call Amma, I need to talk to him. And I talked to her. And I said, no, my brother, Bhabi, and brother's wife, I was like, no, you can go like that. Don't worry, I will not let you go like that. And if you go, you have to go tomorrow. We didn't know this would be this much big and aggressive. And he went to his room, and I know that he dysfunctioned his phone because that was carrying my documents of my father's case. It was an Apple phone. So he just dysfunctioned it and gave it to my brother's wife's hand. I said, keep it in a safe place. If in case anything goes wrong, don't disclose this. That was full of documents of my father's case that they were preparing. That is the thing, and he took a medicine back. If it's for one night, he need medicine. He was very sick. So the thing is that he was preparing my father's last moment trial documents. And I need to inform you that nobody fought my father for the last very moment for his verdict. Because the document I told my brother dysfunction from his phone, it was with him. And his lawyer said we didn't have the last information we needed to protect your father. And you know that my father was hanged. It was pretty much that he didn't fought the last battle because there was no document and there was no one. Because my brother was supposed to stand in the court. And that is, we thought they are abducting him for that reason. Then he took a medicine back. If it is for one night, he need medicine. He was very sick all the time. Then he took the medicine and then they will start smashing, I will not say knock, they were like smashing the door. And I said, Brian, don't go. We will not let you go. Don't worry. There's a caretaker at the office and I will call my few relatives. They will come. Don't worry, don't go. We will not let you. So my brother, they were like knocking very badly, very aggressive. So my brother's wife opened the door. And that is the time I went actually in front of them. I was actually inside. And I was giving a statement on social media that the people came and trying to take my brother. Please, someone come and take care of it. I was like, it's a very typical police harassment case. I didn't really expect these things at that time. And then they came, and that is the time my brother, they came, and I said that, listen, he is not going, there is no warrant, nothing. He will come tomorrow if there is a very important negotiation. He will come tomorrow in your office. And said, no, you have to come. And that is the time, no, he not. And they say, yeah, you have to. And they grab his hand.
And my brother was trying to say, calm down, both of our parties, because there's no man in the house, his wife, me, his sister, his two daughters, and maid. So there's everybody, woman in the house. So he was still concerned. And I remember he was smiling very embarrassing and trying to calm down both of the parties, because, so yeah, that is what happened, and they snatched him, and pretty much, he was in the center, and they surrounded him like a circle. So his wife and I was detached from him physically. So I still remember I grabbed one of their hands and said, you can't take him like that. And I was very surprised, what is happening? Very unfair and uncultured behavior it was. And this just touched me. I remember my brother, in the heat, he didn't wear his shoes, and he just took away him and snatched him without the lift, with the staircase, and from the corridor, he just took him away, and there was a car, black window, but white car, high-rise car. I was not there. My brother was there. Get him there, and just vanished. And we thought, okay, maybe for a few days, then maybe for 1 year. Like that, it's been 7 years without any kind of knowledge and acknowledgement where he is, of his whereabouts and of his life. 7 years, and this is the testimony of the day. And then my parents, my mother did a lot of things I need to do to find my brothers, but we didn't help at all. So today I would want to thank you everyone here, because for last 6 years we were just like we're the one people were suffering, and nobody in this world can feel us, but it's been that lot of people, the more than 148 people and families are suffering like we are suffering. We thought we are the only one, and Brigadier Azmi is the only one. In Bangladesh we are suffering, and nobody will ever know what we're going through. But then I realized more than 148 people that are suffering in this way. And there are a lot of people like you who are actually fighting for us, knowing this is happening and really concerned about us. So from this year, it's very different, that there are people who want to fight against this problem, and there are more than 150 people, more than that, I'm sure, that are suffering. This needs to be end. This is something extrajudicial, immoral, illegal, put it anyway. The government have no right, no basic right to do this. And I would like to thank all you again for organizing this event for us. Please free Barrister Arman and all the 48 people, those enforced, disappeared in Bangladesh. And we need strong legal action against this. That no one should ever dare to do this to any individual in any democratic country. Thank you so much. Master. Thank you. Thank you so much. Deeply touching and moving story, no doubt. We may not have many words to console you, but we pray for you, and we want to assure you that we are with you, and we will be doing our best. Ladies and gentlemen, you probably know that she has lost her father through a political murder in a judicial theater, and immediately after, she lost her brother in enforced disappearance. Now, ladies and gentlemen, we had Mr. Ilyas Ali's wife, Miss Tasina. She couldn't finish, it was disconnected. So, Miss Tasina ji, Bhabi, you can continue. Tasina Bhabi ji. Let's have a listen to this. It is painful, but... Assalamualaikum. জি বলুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। আসলে আমি কথা বলছিলাম, বলতে বলতে কথা কেটে গেছে আর কি। জি বলুন। জি। Sorry, it's got disconnected again. All right, ladies and gentlemen, we continue, and if she comes back, we will definitely listen to her, because we want to share her pain. We probably cannot do much, but at least this much we can do together. Ladies and gentlemen, we would like to now listen to one of the expert political analyst, author, as well as an academic human rights activist, Mr. Pinaki Bhattacharya, very popular among all of the people, as you can see. So let's have a listen to Mr. Pinaki Bhattacharya, and I was
really, I'm excited to hear that you were a faculty member. Hello. Probably, okay. So, Pinakida, could you please wait? Yeah, Tasrina Bhabi is back. So, can we finish with her and then we go back to you? Is that okay? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসলে আমার এখানে নেটটা খুবই সমস্যা করছে। আমি কথা বলছিলাম, মাঝখান থেকে আমার লাইনটা একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে 12 বছর প্রায় হয়ে গেছে ইলিয়াস আলীকে গুম করা হয়েছিল। তো আমরা প্রতি বছরই এরকম গুম দিবস এবং ওনার যেদিন উনি গুম হয়েছিলেন 17 এপ্রিল এবং আরো এরকম অনেক ধরনের প্রোগ্রামে এরকম অংশগ্রহণ করেছি। বারবার বলেছি, বারবার দাবি জানিয়েছি, আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছেও দাবি জানিয়েছি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো ধরনের কোনো আসলে আমরা কোনো সন্ধানই ওনার করতে পারিনি। তো যখনই গুম দিবস আসে তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে গুম দিবস কি, গুম দিবস বলে কোনো কথা নাই, কোনো দেশে কথা নাই। আর সরকার বলতে চাই যে গুম সারা বিশ্বেই গুম হয়। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হ্যাঁ, সারা বিশ্বে হয়তো গুম হয়। কারা গুম হয়? সন্ত্রাসী কর্তৃক কাউকে গুম করা হয়, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক কাউকে গুম করা হয়, কিন্তু সরকারের মদদে এবং সরকারের পরিকল্পনায় শুধুমাত্র আমার মনে হয় বাংলাদেশেই এই গুমের রাজনীতি বা গুমের সংস্কৃতি চালু হয়েছে এবং আমার বর্তমান এই সরকার এই গুমের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারা এটা পরিকল্পিতভাবে বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং পরিকল্পিতভাবে তারা এই গুম করে যাচ্ছে। এবং শুধুমাত্র গুম নয়, আমাদের অসংখ্য বিএনপির যে নেতাকর্মী আছে তাদেরকে ক্রস ফায়ার করা হয়েছে, তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে, তাদেরকে অনেককে আর অজস্র মামলা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতাকেই টিকিয়ে রাখার জন্য। তো বর্তমান সরকারের কাছে আসলে আমাদের কোনো চাওয়া নাই, কারণ এই যে সরকার নিজেই গুমের সাথে জড়িত তার কাছে আমাদের কি চাওয়া থাকতে পারে। তো আন্তর্জাতিক গুম দিবসে আমি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ আপনাদের মাধ্যমে করতে চাই এবং আপনার সেই আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা এই গুমের রহস্য উন্মোচন হোক সেটা চাই। আমরা চাই যে আমাদের যারা ইলিয়াস আলী সহ আরো যারা গুম হয়েছে সবার অবস্থান এবং তাদের পরিণতি সেটি সম্পর্কে যাতে আমরা রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় এবং সেটির একটি সুরাহা করা যায়, সেটির জন্য দাবি জানাচ্ছি। কারণ গুম একটি রাষ্ট্রে কখনোই কোনোভাবে একজন সুস্থ মানুষ কখনো গুম কাম্য নয়। রাষ্ট্রের ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা আছে। কেউ যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাকে বিচারের আওতায় এনে তাকে বিচার করা হোক, মানুষ বুঝতে পারবে যে কোন অন্যায় কার কি বিচার হয়েছে সেটা। কিন্তু কাউকে গুম করা সেটি আসলে কোনো অবস্থাতেই একজন স্বাধীন নাগরিক হিসাবে, একজন সুস্থ মানুষ হিসাবে কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। তো আজকে আসলে 12টি বছর ধরে আমরা অনেক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সামাজিকভাবে আমরা আসলে আসলে কি বলবো, সেই একটি অস্বাভাবিক একটি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায়। কারণ আমরা কোনো পাবলিক প্লেসে যখন যাই তখন মানুষ আমাদের দিকে একটু করুণা নিয়ে একটু আমাদের দিকে তাকায়, অথবা আমাদের কাছে সবসময় একটু জানতে চায় যে কি অবস্থা, কি পরিণতি, কি বা কি হয়েছে, আপনারা কিছু জানেন কিনা। আসলে আমাদের বলার কিছুই থাকে না সেখানে। তারপরে আমরা যে পারিবারিক ভাবে একটি সংসারে তার অভিভাবকহীন ভাবে বাচ্চারা বেড়ে উঠছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আইনগত ভাবে এত জটিলতা যে ইলিয়াস আলীর নামে একটি গাড়ি ছিল যেটা উনি কিনেছিলেন, সেই গাড়িটা ওনার নামে, কিন্তু ওই গাড়িটার কাগজপত্র, ট্যাক্স এগুলো আমরা দিতে পারছি না। আমরা অনেক দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেছি, ট্যাক্স অফিসে গিয়েছি, লয়ারের সাথে কথা বলেছি। এখন ওনাদের কথা হলো যে ওনারা সাকসেশন সার্টিফিকেট ছাড়া ওনারা দিতে পারবে না। এখন আমরা কিভাবে সেটা করব, আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ ধরনের আরো আমাদের ব্যাংকে বলেন বা অন্যান্য যত কিছু বলেন, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য তো আমাদের একটা অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সেটা থেকে আমরা আসলে বঞ্চিত এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ফেস করে সেটা করে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বড় করতে হয়েছে এবং ওরা বড় হয়েছে। আমার ছেলে দুটো মাশাআল্লাহ বড় হয়ে গেছে, মেয়েটা ছোট আছে। এবং শুধুমাত্র আমার কথা না, যতগুলো গুম পরিবার আছে সবারই একই অবস্থা। আসলে এই কষ্টের কথা কাউকে বোঝাবার নাই।
কাউকে আসলে বলে এটাকে আসলে বোঝানোর নয়। তো সবার কাছে দোয়া চাই, আপনারা সবাই দোয়া করবেন, যারা শুনছেন সবাই দোয়া করবেন। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি যে বর্তমান সরকারকে যদি আমরা ক্ষমতা থেকে হটাতে পারি, তাহলে এই সব সমস্যার সব রহস্যের উদ্ঘাটন হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সেই প্রত্যাশায় আছি। আন্তর্জাতিক মহলে সবার কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে যে আপনারা এই গুমের বিষয়গুলো তদন্তের মাধ্যমে এদের উপর চাপ প্রয়োগ করে সেগুলোকে একটি সমাধানের একটি ব্যবস্থা করবেন। আর যারা আয়োজন করেছেন আজকে এবং যারা উপস্থিত আছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you very much. Yeah, ladies and gentlemen, the most important thing she said is that we have nothing to request to this government, this illegitimate government. We know that she is not going to do anything. So we urge this international community to support us, to raise voice, to do something for us so that we get back our loved ones. We must do something and raise our voice to seek justice. Ladies and gentlemen, we will continue to do that, inshallah. Now, let me call upon again Mr. Pinaki Bhattacharya. I have already introduced him, and he is very popular among the Bangladeshi people. And for the international community, he is the author of 18 books, if I am not incorrect. And also, as I said, political analyst as well as human rights activist. Rebel! And currently in exile in France, not in Bangladesh. So talking us from France. Yes, Pinakida, its floor is yours. Thank you for your kind introduction. I have written 19 books so far, but anyway, that's fine. My name is Pinaki Bhattacharya and I reside in France, not by choice, but due to circumstances beyond my control. I used to be a blogger and writing on different topics, including politics, and fulfilling my duties as a concerned citizen. I also collaborated with a human rights organization, you all know, Odhikar, but even such affiliation and a kind of activism was not spared from scrutiny. During road safety movement, I was caught by military intelligence, and this forced me into hiding for 5 months. A day after I went underground, military intelligence raided my office and home. These sequences actually led me to seek refuge in France. Yet the challenges persisted. I faced restrictions in my activism. Publishing books became impossible, and my Facebook account was hacked and subsequently disabled. These challenges actually led my direction and leading me to become an YouTuber, a title I'm known by. Now let's transition to discussion in Bengali and in the context and spirit of today's meeting. এখানে মাহমুদ ভাই আছেন। মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আজকের না, শুধু অ্যাক্টিভিজম নিয়ে না। মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক সম্ভবত 96 সাল থেকে। আমরা একসাথে কিছু কাজে করেছি। এনিওয়ে, আমরা যখন কাজ শুরু করি, যখন হাসিনার এই ফ্যাসিস্ট রেজিমের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করি এবং রেজিস্ট্যান্স তৈরি করতে শুরু করি দেশের মধ্যে, তখন মাহমুদ ভাইও ছিলেন, আমিও ছিলাম। আমরা নানা সময় নানা এক্সচেঞ্জ করেছি, আমাদের মতামতের নানা ধরনের এক্সচেঞ্জ হয়েছে। একটা প্রশ্ন আমি সবসময় খোঁজার চেষ্টা করেছি, এই প্রশ্নের উত্তর সবসময় খোঁজার চেষ্টা করেছি, সেটা হচ্ছে যে এতদিন ধরে আমরা লড়াই করে যাচ্ছি, আমরা পারছি না কেন কিছু করতে, সিগনিফিকেন্ট কোনো চেঞ্জ কেন হচ্ছে না। এটার পেছনে অনেক অনেক রকম ব্যাখ্যা দেবেন, মাহমুদ ভাইয়ের নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে, আমি শুনি এবং আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি সেই ব্যাখ্যাগুলো। বাট স্টিল কিছু জিনিস সম্ভবত আছে যে জিনিসগুলো আজকের এই কনটেক্সটের সাথে যুক্ত। যেমন
একটা ফ্যাসিজম কি করে, সে তো তার সমস্ত ডিসেন্ট, যত ভিন্ন মত সবগুলোকে এমন ভাবে সাপ্রেস করবে, এমন ভয় দেখাবে যে কেউ যেন আর মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস করতে না পারে। এবং হাসিনা সেটাই করেছে। মাহমুদ ভাই চেষ্টা করেছিলেন দেশে থাকার জন্য, এবং মাহমুদ ভাইকে কিভাবে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে সেটা আমরা সবাই দেখেছি। হ্যাঁ, এবং আমি কয়েকদিন আগে সম্ভবত লিখেওছিলাম যে দেখেন মাহমুদ ভাই দেশে থাকলে আজকে ঘটনাটা হয়তো অন্যরকম হতো, হয়তো আমরা লড়াইয়ের আর একটা বড় এভিনিউ পেতাম এবং আমরা আরো শক্তি আর সাহস নিয়ে আমরা লড়াই করতে পারতাম। এটা আমাদের ব্যর্থতা যে আমরা মাহমুদ ভাইকে দেশে রাখতে পারি। যেদিন মাহমুদ ভাইয়ের উপরে হামলা হলো সেদিন আমরা ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলাম এবং অসহায়ের মতো বসেছিলাম ঢাকায় যে কুষ্টিয়ার মতো একটা জায়গায় মাহমুদ ভাইয়ের উপরে হামলা হচ্ছে। আমরা জানছি কুষ্টিয়া শহরে কি আমাদের মতে, আমাদের সমমনা 500 লোক ছিল না, 500 যুবক ছিল না, যারা যে ওই আদালত করাতে মাহমুদ ভাইকে রক্ষা করতে পারতো। সেদিনের ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন হয়ে যেত যদি আমরা সেদিন মাহমুদ ভাইকে রক্ষা করে নিয়ে আসতে পারতাম। বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন হয়ে যেত, কিন্তু আমরা সেটা পারি। এবং এই বাস্তবতাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কেন এই জিনিসগুলো ঘটেছে। দেখেন, আমাদের ফ্যাসিবাদকে মোকাবেলা করার, ফ্যাসিবাদকে ফাইট করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। শুধু আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে, এমনকি এশিয়ায় নাই, আমরা কখনো ফ্যাসিবাদকে মোকাবেলা করিনি। ইউরোপ করেছে, ইউরোপ জানে। ইউরোপকে একটা যুদ্ধ পার করতে হয়েছে, একটা বিশ্বযুদ্ধকে পার করতে হয়েছে। একটা জিনিস দেখেন, আজকে অনেকেই বলেন যে আমরা বিদেশি শক্তির সাহায্যের উপরে তাকিয়ে আছি, হুইচ ইজ ট্রু। এবং একটা বলেন জার্মানের জনগণ তো নিজেরা পারলো না হিটলারকে হটাতে, পারেনি, তাই না? তাদেরকে মিত্র বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছে। এবং ফ্যাসিবাদ এরকম, তারা খুব সহজে যায় না, এদেরকে এত সহজে পরাস্ত করা যায় না। এর জন্য বিপুল পরিমাণে ত্যাগ, বিপুল পরিমাণে রক্ত, বিপুল পরিমাণে জীবন, বিপুল কষ্ট, এটাকে পার হয়েই তারপরে এটাকে করতে হবে এবং আমাদেরকে ওটা করতে হবে। এত সহজ হবে না, হাসিনাকে পরাস্ত করা এত সহজ হবে না। 2 নাম্বার হচ্ছে যে এটা মাহমুদ ভাই বলেন মাঝে মাঝে যে হাসিনা যে নৌকার উপরে চেপে আমাদের উপরে বসেছে সেটা হচ্ছে ইসলামোফোবিয়ার নৌকা, এবং আমরা একটা ইসলামোফোবিক জগতে বাস করি। এবং এটা হাসিনাকে কিছু লিভারেজ, কিছু অ্যাডভান্টেজ দিয়েছে। যেমন ধরা যায় যে হিন্দুত্ববাদী মোদির সমর্থন, নিরঙ্কুশ সমর্থন। তাদের মধ্যে টেনশন আছে, মাঝে মাঝে টেনশন হয়, কিন্তু তাদের সমর্থনটা নিরঙ্কুশ এবং এই সমর্থনটা থাকবে যতদিন পর্যন্ত হাসিনা ক্ষমতায় থাকবে। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আর 3 নাম্বার হচ্ছে যে আমরা যেহেতু এই যে আজকে ইলিয়াস ভাইয়ের ওয়াইফ আছেন এবং এই যে গুমের যে সংস্কৃতিটাকে চালু করেছে হাসিনা, গুম খুনের যে সংস্কৃতিটাকে চালু করেছে, সব কয়টা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র এই কাজটা করেছে এবং এই বিরোধিতাকে কার্যকরভাবে এলিমিনেট করে দিতে পেরেছে জন্যই সে তার রেজিমটাকে চালিয়ে দিতে পারছে। আমরা দেখছি রেজিম দুর্বল হচ্ছে, এটাও সত্যি, রেজিম আরো দুর্বল হবে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের লড়াইটা এটা আমাদেরকেই করতে হবে। এই বিজয়টা আমাদেরকেই ছিনিয়ে আনতে হবে। হ্যাঁ, আমরা হয়তো কিছুটা বেনিফিট পাবো, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির, আন্তর্জাতিক রাজনীতির হয়তো কিছুটা বেনিফিট পাবো, কিন্তু সত্যিকার অর্থে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার জন্য আমাদেরকে মাঠে নামতে হবে, আমাদেরকেই লড়াই করতে হবে, আমাদেরকেই বিজয়টা ছিনিয়ে আনতে হবে। এটা আমাদের লড়াই, আমাদের লড়াই কেউ করে দেবে। এবং আমাদের লড়াই করে দিয়েছিল একবার, আমি বলি যে 1971 আমাদের লড়াইটা করে দিয়েছিল ইন্ডিয়া, এবং এটার ফল আমরা পরবর্তী 50 বছর 55 বছর ধরে পাচ্ছি। তো আমাদের লড়াই যদি কেউ করে দেয় তার ফল আমরা আবারও পাবো ভবিষ্যতে। তো আমাদের লড়াইকে আমরা যেন করতে পারি, আমাদের লড়াই নিজেরা করার হিম্মত যেন অর্জন করতে পারি, সেই শক্তি সমাবেশ যদি আমরা করতে পারি, বিজয় অবশ্যই হবে। এবং জালেম তো টিকে থাকে না, জালেম চিরজীবন টিকে থাকে না, জালেম হাসিনাও টিকবে না। হাসিনাকে পরাস্ত হতেই হবে, আজাদ হবে কাল। এবং আমরা সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকি এবং আমাদের লড়াইটাকে অব্যাহত রাখি।
এবং আমরা হতাশ যেন না হই। আমি মাঝে মাঝে দেখি, মাঝে মাঝে আমাকে তো অনেকেই কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে নানাভাবে, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং একটা করে ঘটনা ঘটে এবং হাসিনা সেটা লিভারেজ নেওয়ার চেষ্টা করে, হাসিনা এবং বাকশালীরা। এবং আমি দেখি যে যারা হাসিনাকে পছন্দ করে না তাদের মধ্যে যে হতাশার স্রোত দেখে খুবই বিরক্ত লাগে এবং মাঝে মাঝে একটু দুর্ব্যবহারও করে ফেলি আর কি। যেমন ওই গতকালকে বাইডেনের সাথে ছবি তুলেছে হাসিনা, এইটা দেখে দেখলাম যে আমাদের হতাশা, একেবারে হতাশার সাগরে আমাদের অনেকেই ডুবে গেছেন আর কি। মানে আমাদের আনন্দিত হতেও সময় লাগে না, হতাশ হতেও সময় লাগে না। মানে ওই যে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে যে ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচারিক ইয়ে হচ্ছে, কি যেন বলে, কি বলেছিল, যাই হোক বলে গেলাম, কি যেন বিচারিক হয়রানি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। তাতে আমাদের হাসিনা বিরোধীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল, কিন্তু আমরা এটা ইয়ে করলাম না, আমরা এটা বিবেচনা করলাম না। ওই ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কে? ও তো ছাত্রলীগ, ও তো আওয়ামী লীগ, ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছে কি জন্য? মানে ও আওয়ামী লীগ করার জন্যই তো হয়েছে। আর এতদিন ধরে যে এত অবিচার, এত অন্যায়, সেটা ওর সামনে হয়নি। হ্যাঁ, ওর এসে ইউনূসে এসে ধরা খেলো, ওর এত মানে বিবেক চাগায় উঠলো ইউনূসের কাছে এসে। তো ওই আমাদের উত্তেজিত হতেও সময় লাগে না, হতাশ হতেও সময় লাগে না। তো আমি বলবো আমাদের উত্তেজিত ধীরে ধীরে হওয়া উচিত, হতাশও ধীরে ধীরে হওয়া উচিত। আমরা তো জানি যে আমাদের শক্তি কারা, আমরা তো জানি যে মানে হাসিনা বিরোধী লড়াই কারা করছে এবং কনসিস্টেন্টলি করছে। হ্যাঁ, আমাদের এই ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের একটা স্টেটমেন্ট দেখে এত উত্তেজিত হয়ে যেতে হবে, আর বাইডেনের সাথে একটা সেলফি দেখে এত হতাশ হয়ে যেতে হবে, এই দুটোই পরিত্যাগ করা উচিত। যেহেতু এটা অনেকেই দেখছেন, আমি সেই সুযোগে এটা একটু বলে রাখলাম যে আমাদের এই হতাশা এবং উত্তেজনা, এই দুটো পরিত্যাগ করেই আমাদের ফোকাস থাকতে হবে আমাদের লড়াই, এবং এই লড়াইটাকে আস্তে আস্তে আগিয়ে নিতে হয়। এটা খুব সহজে আসে না, এত সহজ না। আমরা যাকে ফাইট করছি এটা ইয়া খান না, এটা যে 9 মাসে আমরা উল্টায় দেবো, এটা ইয়ার চাইতে এটা ডাবল ইয়া। আমি তো বলি এটা ডাবল অথবা ট্রিপল ইয়া। মানে ইয়ার আমলে তো কেউ গুম হয়নি, পাকিস্তান আমলে তো কেউ গুম হয়নি, পাকিস্তান আমলে তো কাউকে দেশ ছাড়তে হয়নি। তো এই বিষয়গুলো তো এমনকি আমি শেষ বলি যে 70-এর নির্বাচনে শেখ মুজিব যে বিজয়ী হয়েছিল, ওখানে তো আমাদের ভোট দিতে দিয়েছিল। হ্যাঁ, কারচুপিও করছে আওয়ামী লীগের লোকেরা। যে ইলিয়াস কাঞ্চন বলে, আমরা প্রচুর গর্বের সাথে বলে আমরা প্রচুর ভুয়া ভোট দিছি, বাট ভুয়া ভোট না দিলেও শেখ মুজিব জিতত, মানে আওয়ামী লীগ জিতত। একটা ফেয়ার নির্বাচন তো করতে দিয়েছিল ইয়াহিয়া গুম করেন। ও তো ডাবল ইয়াহিয়া, তো ডাবল ইয়াহিয়াকে তো আমরা 9 মাসে উল্টে দিতে পারবো না। এটার জন্য আরো অনেক শক্তি, এটার জন্য আরো অনেক সক্ষমতা, এটার জন্য আরো অনেক ত্যাগ, এটার জন্য আরো অনেক রক্ত, এবং এটা আমাদের একটা দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা তো সহজ না। এই লড়াইয়ে যেন আমরা কামিয়াব হতে পারি, এবং এই সামর্থ্য শক্তি এটা যেন আমাদেরকে ঈশ্বর দেন, খোদা তাআলা আমাদেরকে যেন দেন, এই কামনা করি। এবং আজকে এখানে ইলিয়াস ভাই স্ত্রী আছেন, আমি সত্যি খুবই আমি জানি না ওনাকে আমাদের কি বলা উচিত, এবং ইলিয়াস ভাই স্ত্রীর মতো আরো অনেকেই, হ্যাঁ, যারা গুমের শিকার হয়েছেন, আমি জানি না ওনাদেরকে কি বলা উচিত। ওনারা আমাদের হৃদয়ে থাকবেন নিশ্চয়ই, ওনারা আমাদের লড়াইয়ের শহীদ, ওনারা আমাদের লড়াইয়ের প্রেরণা, এবং একদিন না একদিন ওনাদেরকে তো আমরা হয়তো ফিরিয়ে দিতে পারবো না, হয়তো আর কোনোদিনই আমরা ফিরে পাবো না, কিন্তু একদিন না একদিন পৃথিবী জানবে যে ওনাদের ভাগ্যে কি হয়েছিল। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you very much. Thank you very much, Mr. Pinaki Bhattacharya. Very inspiring words. So I would now like to call upon Dr. Mahmoodur Rahman, an academic, author of a famous book, The Political History of Muslim Bengal, An Unfinished Battle of Faith. He is also chairman of South Asian Policy Initiative and Global Voice for Humanity, editor, Amar Desh, and former energy advisor of Prime Minister of Bangladesh, former chairman of
Board of Investment Bangladesh, and unfortunately currently in exile. Dr. Mahmudur Rahman, floor is yours. Thank you for your kind introduction, Mr. Shibli. Can you hear me clearly? Yes. Distinguished guests, members of the victim families, eminent speakers, human rights activists, cultural activists, and organizers. Good evening, peace be upon you, and assalamu alaikum. This evening's cultural vigil is part of our ongoing struggle against a fascist regime in Bangladesh. Sheikh Hasina, one of the most violent, corrupt, and immoral rulers of the current era, has engaged her government in the destruction of democracy, human rights, and rule of law in a country of 170 million people during the last 15 years of her demonic rule. You have already heard the heart-wrenching stories of enforced disappearance from the victim families. I have nothing to add, only to express my heartfelt sympathy for all of them. According to very conservative estimates, the present regime has killed few thousands of dissidents, political activists, and ordinary citizens through extrajudicial killing, and has abducted more than 1,000 citizens without any trace so far. These are all blatant cases of crime against humanity, which should be tried under international law in international court. Ladies and gentlemen, we need your compassion and support in our democratic movement against a brutal fascist regime in South Asia. We appeal to the all democratic government in the world in general, and to the Australian government in particular, to give clear, strong, and unequivocal message to the government, to the Bangladeshi fascist regime, that it immediately submit to the demand to hold a free, fair, and inclusive election under a neutral, caretaker government, to allow people to exercise their right of franchise without any fear of reprisal and spectacle. The current regime of Sheikh Hasina should be declared a terrorist entity. I repeat, a terrorist entity by the international community if they refuse to return power to the democratic people of Bangladesh. Ladies and gentlemen, we demand justice. You know, the future of the world may be related to the future of Bangladesh. What is going to happen in the next 3-4 months in the next election? If the international community allow a fascist regime to continue without any consequence, I tell you, there will be further growth of monsters like Sheikh Hasina in every part of the world. Already we have seen that there is rise of authoritarian rulers in all around the world, and the democratic values are declining. Please mark my word, it is going to be a test of will for the international community, whether they will going to face Hasina or not, and book her to justice for all her crimes against humanity. I, on behalf of SAPI, convey my gratitude for your kind presence this evening. We pray to Almighty Allah for the return of the victims of enforced disappearances to their loved ones. We, the diaspora, will continue our struggle against the brutal regime, against all odds, in Bangladesh to establish unfettered democracy and rule of law in our country of birth. We will not despair. We will never despair, we will never give up. Now, in continuation of what Pinaki has said, I just want to add a few sentences in Bengali. Pinakiর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। লড়াইটা আমাদের।
দুর্ভাগ্যবশত এই লড়াইটা আমরা নিজেরা না করে আমরা ভরসা করছি বিদেশিদের উপর। বিদেশিরা আমাদের সহযোগী হিসেবে আসবে, কিন্তু মূলত লড়াইটা আমাদের। এবং এই লড়াই করতে গিয়ে আমাদের লড়াইয়ের পুরো ন্যারেটিভটা তৈরি করা জন্য দুর্ভাগ্যবশত আমি এখন পর্যন্ত যারা এই গণতন্ত্র এবং হিউম্যান রাইটস এবং এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তারা লড়াই করছেন ঠিক, কিন্তু তাদের ন্যারেটিভ পরিষ্কার, ন্যারেটিভ কনফিউজিং। পৃথিবীর কোন লড়াই, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বলুন আর অথরিটেরিয়ান রেজিম বিরোধী লড়াই বলুন, এটা ন্যারেটিভ ছাড়া কোনো লড়াই সাফল্য লাভ করে না। আমাদের ন্যারেটিভে গলত আছে। আজকে এই বিষয় নিয়ে খুব লম্বা আলোচনা প্ল্যাটফর্ম এটা নয়, যেহেতু পিনাকি প্রশ্নগুলো তুলেছে তাই আমি আমার কথাটা বলে রাখছি। একমত হওয়া না হওয়া আপনাদের ব্যাপার। আমার অনেক কিছু ব্যাপারে বাংলাদেশের যারা এমনকি ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত, তারা অনেক সাথে একমত হন না, বাট এটাই ডেমোক্রেসির সৌন্দর্য। আমাদের বুঝতে হবে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই দুটো ডাইমেনশন আছে। একটা ডাইমেনশন হচ্ছে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ, দ্বিতীয় ডাইমেনশন হচ্ছে সাউথ এশিয়ায় ইন্ডিয়ান হেজেমনি। ইন্ডিয়ান হেজেমনি সবসময় ছিল, হেজেমনির চেষ্টা কিন্তু 1947 থেকে ইন্ডিয়া করে গেছে, কিন্তু এখনকার হেজেমনি ইজ মোর ডেঞ্জারাস, বিকজ এখনকার হেজেমনি সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতার উপরে ভিত্তি করে হেজেমনি তৈরি করা হয়েছে। ইট ইজ ডেঞ্জারাস। এবং বাংলাদেশের উপরে ভারতের যে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন চলছে, এই আগ্রাসনের সাথে আমরা যদি শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদকে মিলিত করতে না পারি, আমরা যদি বুঝতে না পারি যে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ এবং ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন একই মুদ্রার এবং ওপেন, এবং এখন পর্যন্ত আমি এটা বাংলাদেশের জনগণ কতটা বুঝতে পেরেছেন আমি জানি না, জনগণ বুঝতে পারলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব কতটা বুঝতে পেরেছিলাম আমি জানি না। এই দুটো যদি আমরা এই ন্যারেটিভটা আমরা যদি বুঝতে না পারি, তাহলে আমাদের যে সংগ্রামের যে আমরা যে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করি, যে কৌশল তৈরি করি, সেখানে বিরাট বদলে হয়ে যাবে। এই কারণেই আমরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে একটা সেলফি একটা হতাশ হয়ে যাই। এই কারণেই আমরা কোথাকারকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, আপনারা জানেন বোধ হয় যে 50 জন না 60 জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল থাকে, এবং সবগুলো দলীয় লোক। এই সরকারের আমাদের তো সবগুলো আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের পান্ডা হতে হবে। শুধু এখানে না, পুলিশও আপনি যদি ডিবিতে দেখেন, ডিবিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার থেকে শুরু করে প্রত্যেকে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের পান্ডা ছিল, তারা খুনি ছিল। এরা এদের মধ্যে একজন হয়তো ব্যক্তিগত কোনো সুবিধার জন্য প্রফেসর ইউনূস নিয়ে তার বিবেক জাগ্রত হলো। মনে হয় যেন বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষের কি হলো তাতে কিছু যায় আসে না, ইলিয়াস আলী গুম হয়ে গেল, আরমান হয়ে গেল, তাতে কিছু বাংলাদেশের যায় আসে না, তাদের বিবেক জেগে ওঠে না কারণ। কিন্তু ইউনূস সাহেবের জন্য বিবেক জাগ্রত হয়। এগুলো বিচারিকা, এগুলো এগুলো নিয়ে আমাদের এগুলো নিয়ে আলোচনাই করা উচিত। আমি এটাকে আলোচনা তো এই কারণে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সর্বশেষে, যে এই বিষয়টি আমরা যদি উপলব্ধি না করি, এই ন্যারেটিভ তৈরি করে আমরা যদি লড়াইতে না নামি, তাহলে সেই লড়াইতে আপনি যে ধরনের গণবিস্ফোরণ, গণবিপ্লব আমরা দেখতে চাচ্ছি, ওই ধরনের বিপ্লব আমরা দেখতে পাবো। মানুষ যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবে, তখন তাকে নামার জন্য, জীবন দেওয়ার জন্য নামবে। ধরে নিতে হবে যে আমার জীবন চলে, এবং মানুষ 3টা কারণে জীবন দেয়। আমি আপনাদেরকে এটা বলি, আমি আরো কয়েক জায়গায় বলেছি। একটা হলো ব্যক্তিগত কারণ, মানুষ আত্মহত্যা করে বিভিন্ন কারণে, পারিবারিক অশান্তি, অর্থনৈতিক প্রবলেম, নানা কারণ, মানসিক কারণ, এটা একটা কারণ। সুতরাং ব্যক্তিগত কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয়ত, মানুষ তার দেশের জন্য প্রাণ দেয়, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার একটা কাজ। তো আপনি দেশের জন্য যখন প্রাণ দেবেন, তখন তো আপনাকে বলতে হবে যে বাংলাদেশটা দখল হয়ে গেছে, আপনার ন্যারেটিভ ঠিক করতে হবে, নাহলে আপনি দেশকে আনবেন কি করে? কেন আপনি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন? কার আক্রমণ থেকে ঠেকানোর জন্য আপনি প্রাণ দিচ্ছেন? আপনি কি শুধু সরকার পরিবর্তনের জন্য প্রাণ দেবেন? এটা কেউ দেবেন। এটা ঘটনা চক্রে কেউ মারা গেলে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ। আর একটা প্রাণ দেয় মানুষ তার বিশ্বাসের জন্য।
সুতরাং আমাদের যে লড়াই, এখানে বিশ্বাস এবং দেশ দুটো জড়িয়ে আছে। বিশ্বাস জড়িয়ে আছে কেন? আমরা একটা হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এবং আপনি যদি খেয়াল করেন, পৃথিবীর সব থেকে বেশি এখন সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের নাম ভারত। যে ভারতে জাতিবাদের জন্য, যে ভারতের ধর্মীয় ডিফারেন্সের জন্য মহিলাদের উলঙ্গ করে রাস্তায় তাদেরকে মিছিল করা হচ্ছে, তাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে, সেই ভারত কি ভয়ঙ্কর একটা মানে শত্রু হতে পারে, এটা আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখেন যে ভারতের অভ্যন্তরে আছে। এবং সেই ভারত বাংলাদেশের উপরে হাত লাগিয়েছে, যে দেশ প্রায় 90% অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ। তাহলে এই যে আপনার বিশ্বাসের যে লড়াই এবং দেশের জন্য যে লড়াই, এই দুটোকে আমরা যদি এক করতে না পারি, তাহলে আমরা যেটা আশা করছি যে গণবিস্ফোরণের মাধ্যমে আমরা এই ডিমনিক সরকারকে সরাবো, সেরকম সম্ভাবনা কমে যায়। আর আমি বিশ্বাস করি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের কোনো স্বাধীনতা নাই, মানুষের পেটে ভাত নাই, চলছে না, তারপরেও মানুষ ভয়ে চুপ করে আছে। এই ভয় ভাঙাতে হলে নতুন ন্যারেটিভ নিয়ে নামতে হবে, এবং নতুন ন্যারেটিভ নিয়ে নামলে এই ডিমন সরানো সম্ভব। কারণ ইসলামোফোবিক দুনিয়ায় আমরা বাস করি, এটা বলেছে পিনাকি, এবং এটা আমারই থিওরি, বহু বছর আগে লেখা থিওরি, আজ থেকে বোধ হয় 1 যুগ আগে লেখা। যে ইসলামোফোবিক দুনিয়ায় বাস করেও আমরা যদি নিজেদের লড়াইটা নিজেরা করতে পারি, তাহলে এই বিশ্ব, অন্তত গণতান্ত্রিক প্রকার যে বিশ্বের যে গণতান্ত্রিক অংশ, তাদেরকে নিজেদের ইমেজ ঠিক করবার জন্য হলেও আমাদেরকে সমর্থন করতে হবে। কাজেই লড়াই করার দায়িত্ব আমাদের। পিনাকির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। আর বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত করবো না। Ladies and gentlemen, thank you very much for your kind presence, for your kind support, and we will, again I repeat, we will not despair. The fight goes on. Thank you very much. Thank you, Dr. Mahmoud Rahman, for your thought-provoking speech. Ladies and gentlemen, before our distinguished guests online before they leave, we want to take a quick picture with our dignitaries present here, organizers, as well as the dignitaries present online. Mr. Pinaki has already left probably. Okay, yeah, no problem. Ms. Tahira Taslim and Tasina, oh no, sorry. So that's okay. I think online people they left, they have some hurry probably. They said actually by 7:25 they will have to leave. So no problem. We end up our online session. We come to our offline session. So very quickly we want to make a short prayer, and after that we are going to listen to our dignitaries. Before we listen to our dignitaries here, we want to take a quick photo with all present here. We want to raise our voice together in solidarity with the victims. Yes, you can turn on the Zoom now. Not the Zoom, just projector now. Okay. May I call upon Sheikh Abu Huraira Al-Azhari, Imam St. Mary's Masjid, for a very short prayer, very quickly. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I'm here to pray for my country, Bangladesh. I'm here to pray all the ladies and gentlemen, those who attended this wonderful event. I'm here to pray for those who enforced to disappear in Bangladesh. I'm here for those who are making this kind of such wonderful event, to take initiative to create this awareness to this international community. I am here to make dua for all those who are intellectually in presence or in a different way supporting this kind of such a wonderful program. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this event successful and reward us the best, inshallah. Before going to that specific prayer,
may I just highlight only two specific ayah, the message for this international community, specifically Bangladeshi brothers and sisters, and also those who are all around the world. Number one, respected brothers and sisters, I'm really very, very humble to remind myself and reminding all the brothers and sisters, one of the very powerful messages of Al-Quran Al-Kareem in Surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. This is also a specific dua that the people of the victims, those who make the dua to Allah subhanahu wa ta'ala, they are asking when they are raising their hand. In Bangla, they are saying, Oh Allah, Oh Allah, Oh Allah, send us the helper from your sky. Oh Allah, send us someone. That's the people, men and the women, the ladies and the boys and the girls, they are crying to Allah. Oh Allah, help us from this zalim. From this zalim, the oppressors, those who are attacking and killing our father and mothers. Oh Allah, help us and support us. Oh Allah, help us and support us. أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. This is the special dua that Allah subhanahu wa ta'ala quoted in the Quran. And I repeat the same dua from all of us. Oh Allah, help our country. Oh Allah, support our country. Oh Allah, support our victims. Oh Allah, send us someone who will save our children. Oh Allah, send us someone who will save and protect our country. We say Amen. And the second message, respected brothers and sisters, second message probably for us, those who are in Australia, those who are in America, those who are somehow in a reluctant moment. Allah subhanahu wa ta'ala said another ayah, the first ayah of Surah Al-Muddassir. Surah Al-Muddassir revealed when Muhammad sallallahu alayhi wa sallam received his first message and he was somehow reluctant. He received Iqra bismi rabbika alladhi khalaq and he was somehow reluctant. He had blanket and he was sleeping. Allah subhanahu wa ta'ala said, no way to sleep. Ya ayyuhal muddathir, qum. Stand up, wake up. No way to sleep, no way to sit down here anymore. It's the people are under oppression, people are under attack. You need to wake up and you need to raise your voice and you need to say something. Allah will save you, Allah will protect you. And therefore, brothers and sisters in Islam, brothers and sisters, ladies and gentlemen, those who came here, of course we thank you very much for your coming. And these are the two messages in dua. May Allah accept all of your prayers. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam, Sheikh. Thank you very much for your short speech. We have to cut it very short, unfortunately. I mean, we are waiting for our main cultural event, but we are running really late. But we couldn't help much because there were some important discussion and we couldn't, although time was given, but unfortunately it's difficult to maintain. I completely understand. So I have to cut it short, unfortunately. Cut it very, very short. However, definitely I have to call upon some of the very important people who are present here, who made us proud, and who have always been supporting us in this endeavor, in this journey, in this battle. One of them is Miss Lee Rhiannon, former Senator of Australia and human rights activist. Miss Lee Rhiannon. I do acknowledge the traditional owners of the land on which we meet and pay tribute to their history, their culture and their ongoing struggles for justice. A huge congratulations to the organisers for tonight. The videos that we saw were so moving. To see those people, you could feel the pain, although I obviously couldn't understand the words. The message was there so clearly. And it has to be a message, not just for us here tonight, but for all Australia, and particularly for our elected leaders at all levels of government. And as a number of the speakers said, that when these crimes continue in Bangladesh, they affect the whole world. And it reminds us why it is so important to stand up on it. It was August the 30th that we're doing it today about the enforced disappearances day to recognise that.
It is a very powerful way because that message goes around the world. But now we need to focus on the election, of calling for a free and fair election in Bangladesh. It is absolutely critical. And we need to put the pressure on the government, because every time the government, there's an extraordinary comparison here, every time our government speaks with China about trade or all sorts of issues, they bring up human rights, as they should. They will raise issues about people under detention, about what's happened to the Uyghurs. But when it comes to India, when it comes to Bangladesh, not a word. And this is where the government needs to be called out for their inconsistency. Like they stand solidly with Ukraine. They stand solidly against what China's doing. They will speak about that internationally, but they don't do it on these very critical issues. And I do congratulate the speakers again tonight. It was a very moving event, and it's an event that we need to ensure more people hear about. Thank you very much. Thank you, Lee. Thank you for your support and very quick speech. Now, very quick 2 speeches that we will listen, and after that we will have a photo session acknowledging all of the people present here, all of the organizing members, and also, we always love to listen to our BNP leaders who are present here, our Care Bangladesh and all other community leaders present here in different occasions. But today we have to cut it short to quickly go to that cultural session. So, Mr. Frank Alavachi, President, Australia Business Association, please. Truly lovely turnout this evening. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I'd like to start by acknowledging the traditional owners of the land upon which we meet and pay my respects to their elders past and present. It's an immense pleasure to be here with you tonight, at the request of Mr. Mohammed Yusuf, who's the Editor-in-Chief of Super Sydney, to mark the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, albeit 11 days after the 30th of August 2023, the date on which this annual commemorative occasion falls. It is well worth coming together to express in unison our deep concern for the enforced or involuntary disappearances of people around the world through arrests, detention and abductions, and harassment, ill treatment, and intimidation of witnesses, legal representatives, friends and relatives of disappeared persons, and the impunity that is enjoyed by the perpetrators of enforced disappearances and other human rights abuses, including torture, sexual and gender-based violence. Each year, thousands of people around the world are arrested, detained, or abducted by governments or non-state entities that refuse to disclose the whereabouts of disappeared persons. Indeed, it has become increasingly common for individuals to be forcibly disappeared for their real or perceived political views, their identity or skin colour, their human rights work, or for exercising their right to freedom of expression, and to be subjected to extrajudicial or summary executions that are widely unreported due to the security risks faced by those witnesses, legal representatives, friends and relatives who denounce these unlawful acts outright or merely inquire into the whereabouts of disappeared persons. At this time, in this place, as we commemorate the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, we're all united in the call for action to ensure, first, that the perpetrators of enforced disappearances are held accountable for their crimes, bringing redress to the victims, survivors and family members of disappeared persons who continue to await justice for the anguish of forced separation. Second, the nation states conduct thorough, timely and transparent investigations into reports of enforced disappearances, leaving no stone unturned to search for and locate disappeared persons or their remains. Third, that national legislative bodies pass domestic laws recognising and criminalising enforced disappearances in line with the UN-adopted International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearances 2010 and other relevant international human rights obligations. And fourth, the countries with legislation recognising extraterritorial jurisdiction consider and implement targeted human rights sanctions against the perpetrators of enforced disappearances. To conclude, in the words of the Secretary of State of the United States of America, Mr. Anthony Blinken, from a press statement issued on the 30th of August 2023, I quote, "The issue of enforced disappearances and missing persons is a global concern. We urge those responsible for enforced disappearances to immediately cease this practice, disclose information about the victims to their loved ones, and either release the victims unconditionally or return the remains of those who have tragically lost their lives. We furthermore call upon governments to halt any harassment and retaliatory actions against individuals advocating for the rights of victims of enforced disappearances," unquote. May we all heed this eminent person's forceful calls to action and work diligently together to eradicate the odious scourge of enforced disappearances around the world. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Mr. Frank Alafaci, for your time and valuable speech. Last but not least, Mr. Ian Rintoul, Refugee Action Coalition, Sydney. Mr. Ian Rintoul. Thanks very much. I'd also like to acknowledge the traditional owners and ongoing struggle for justice and self-determination. Their struggle is intimately connected with the most recent Australians, and a lot of you are recognised in the room tonight, Australians yet. And I think that's one of the problems that we actually need to raise. You don't need to hear from me about the situation in Bangladesh, but I'd like to echo what Lee had to say. The situation in Bangladesh needs to be understood more generally in the Australian community. It needs to be understood by the Australian government. The white bands of Bangladesh should be as infamous as the white bands of Sri Lanka, but they're not. And we do have a government which is silent. People may or may not know, but the Australian government actually still signs arms exports to Bangladesh. Not a lot, but they do. Australia export arms to Bangladesh to arm the secret police, the intelligence forces, the military that are carrying out the brutalities, enforced disappearances, etc. that are happening in Bangladesh. And I think we can make a little connection. And unfortunately, I think it is part and parcel of Australia's arrangements with the United States and with the UK, the AUKUS arrangements, the port agreements, the shift for Australia to become a major imperialist player in Southeast Asia means that it is silent about the atrocities and the human rights abuses in Bangladesh. It is silent about West Papua. It is silent about Myanmar. It is silent about Sri Lanka. They're more interested about their military alliances and more interested about their foreign trade. And that needs to change. And I think we need to build the awareness in Australia for that to change. But I think there's one other, someone from the Refugee Action Coalition, I think we need to make the point here tonight that there's something the Australian government can do about Bangladesh in Australia. Many of the people sitting in the room have got relatives or have suffered in the same way that we've heard from the people who spoke so poignantly tonight by Zoom. But there are people who, so many of you, have been rejected by an unfair refugee system. I know so many of you are still on bridging visas. The Labor government promised that they were going to abolish the IAA, but they've done nothing about review for the people who have experienced the kind of thing that we saw today, and it's something that we still need to campaign for permanent visas, for citizenship, for that kind of thing, that measure that we need from the Australian government that actually is one very obvious way that they can recognise the human rights abuses that are happening in Bangladesh and recognise that the people who have suffered those human rights abuses, who have fled Bangladesh because of those human rights abuses,
should find protection in Australia, should find permanent protection in Australia, should be able to become citizens. And so from the Refugee Action Coalition, we're absolutely committed to keep up that fight for permanent visas for Bangladeshis and for all those who've been affected by the fast track. And part and parcel of that is, I think, is making people aware of the human rights abuses that are happening in Australia's backyard, in particular tonight, that's happening in Bangladesh. And the fight for human rights in Australia, the fight for human rights in Bangladesh are absolutely connected. We're absolutely committed to stand in solidarity with your fight in Bangladesh and for your fight in Australia for justice and permanent visas. Thank you. Thank you. Now I would like to request Mr. Rahat Shantanu to prepare his team for the cultural show for the victims. And at the same time, I would like to actually acknowledge all our community leaders who have been sitting here patiently, have been supporting us to organize this very important thing, and at the same time, our guests. So let me call upon one by one, and he can actually come up and stand here so that we can take a photo. And with the photo, definitely we want to raise our hand and we want to say yes. We stand in solidarity with the victims. No abduction, no disappearance. So, Miss Liliana, please, could you please come up onto the stage? Dr. Frank Alafashi and Miss Sylvia Alafashi, please. Abdul Mahmoud, the legend of Bangladesh, please. Deputy Mayor Masood Khalil. Deputy Mayor Masood Khalil, Mahbub Alam Sharif, President Bangladesh Association of New South Wales, Brother Tabriz. Okay, all right. I move to Brother Monirul Haq George, BNP leader and our community leader, has been working so long, and he's a senior person advising us also. Mr. Liaquat Ali Shapon, another senior leader, BNP leader. Muslimuddin Arif. Sohail Mahmoud Iqbal. Habib Rahman. Kudratullah Litan. Munni Chaudhuri, A&M Masoom. You must give a big hand for A&M Masoom. He has been doing lots of things and he is doing live at the same time. And yeah. Then Zakir Alam Lelin, Farooq Ahmed Khan, Dr. Abdul Ohab. Sorry, sometime I'm missing. I know that two very important people I didn't call out as yet, but I will call them. Don't worry. They're the most important, right? Yes, they are the most important. Rashidul Islam, Bangladesh Australia Friendship Forum, Farooq Hussain, Kiarbedi, Dr. Shiraj, Dr. Sharif, Dr. Mahfouz, Farooq, Hassan Bhai, AKM Haq Bhai, and I will also Nigel Russell, Ian Rintal, and may I call upon our Munni Bhabi, who has decorated this so nicely. And definitely our two uncles. Who are they? Uncle David Bell and Uncle Des Smith. Please come up here. Thank you very much. Now, we probably have to make, two lines or just squeeze as much as possible so that we can take a nice... Short people, we can come forward. Yes. Please, everybody. And Rahat Shantanu and your team, please. Rahat Shantanu. Sorry, Mr. Ghulam Mustafa, Rashid Khan.
Tangna, please. Rashid Khan, today please request you. Abdul Yusuf Shamim. Abdul Yusuf Shamim. Namid Farhan. Farooq Amin. Dr. Farooq Amin. Namid Farhan, who has been working behind the machine all the time. Please come up. Come up with us. This is the opportunity. Well, Mustafa Hilal as well. Oh, Hilal, where are you? Hilal, without you, we cannot do anything. All right? And I also stand in one corner, and we all sit together. Did I miss anybody, please? Raise your hand and come up. Oh, sorry, Iqbal Karim Nipul Bhai. I'm very sorry. Yeah. Ratan Bhai, you can come up as well. Please. Abu Huraira Bhai, Sheikh Abu Huraira. Sorry. Sheikh Abu Huraira. Brother Raj Shantanu. Rahat Shantanu and his team, his entire team can come. Asif Iqbal, please. Sorry, I'm missing you, brother. Could you please come up? Yeah, thank you. I forgot your name. Abdul Motin Ujjwal. Brother Abdul Motin, sorry, I'm missing some of the names. Okay, now everybody, all together. Miss Alafaji, would you like to join us? Yeah? It's okay? Alright, yeah, as you know. Please, okay, we all say together. Enforce disappearance, we say no. 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 Thank you, everybody. Thank you for your help. Now I would like to hand it over to Rahat Shantanu and his team, and we enjoy some of the music. Thank you. In the middle. Usually Abdullah should be middle. Sorry, can I come in the middle? Big applause for our Deputy Mayor, first Muslim Deputy Mayor. Yay! And when they are preparing for cultural program, may I request Mr. Habib, he is going to actually request you to sign a petition. So to talk about that petition, please, Habib. আসসালামু আলাইকুম। আমরা বাংলাদেশের যে সিচুয়েশন চলছে এখন, সেই সিচুয়েশনের বিপক্ষে আমরা একটা পিটিশন জমা দিয়েছি অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পার্লামেন্টে। সেই পিটিশনটা সবার কাছে একটা লিঙ্কটা পাঠানো হবে, আপনারা যদি সাইন করে দেন ইট উইল হেল্প আস।
Hello, hello. Hello, 1, 2, check. Hello. 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 আমার কথা কি স্পষ্ট? কথা শোনা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমাদের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য। রবিবার প্রায় রাত হয়ে যাচ্ছে, কালকে অফিস সভা, তারপর আপনি সবাই এসেছেন, সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আজকে সাধারণত কি হয়, কনসার্ট বা এই ধরনের যখন গানের অনুষ্ঠান হয়, এটা আনন্দের উপলক্ষ থাকে। আজকে সেটা না। আজকে আমরা এমন একটা কারণে এসেছি যেটা কত কষ্ট, এটা আমরা কেউ বুঝবো না। আমরা কথা বলে সময় নষ্ট করবো না, কারণ অলরেডি আমাদের সময় অনেক হয়ে গেছে। আমার সাথে আজকে এই স্টেজে আছে আমার বাম দিক থেকে টাউনে সৈকত পাল, কণ্ঠে মাসুদুদ্দিন ভাই, আমার ডান দিকে সিনিয়র বাংলাদেশের মধ্যে ফাইনাস্ট গিটারিস্ট সোহেল খান, এবং আমি রাহাত শান্তনু জমাদার করি। আমরা আমাদের প্রত্যেকের সব থেকে কাছের যে আশ্রয়টা আমাদের মা। আমাদের প্রথম গান আমাদের শ্রদ্ধেয় মাসুদুদ্দিন ভাই গাবেন ইনশাল্লাহ। আমরা শুরু করি তাহলে। হ্যালো হ্যালো, একটু একটু বাজে হ্যালো, ভয়েস কারো হ্যালো, ভয়েস কার আরেকটু উঠবে ভয়েস। আমরা সবার একটা হ্যালো সহযোগিতা চাই, ভালোবাসা দিয়ে যেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সাকসেসফুল করে। হ্যালো, একটু রিভার্ব। হ্যালো হ্যালো, পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে তব মাগো বল কবে শীতল, কত দূর আর কত দূর। পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে তব মাগো বল কবে শীতল হব, কত দূর কত দূর। আধারের ভ্রুকুটিতে ভয় না মাগো, তোমার চরণে জানি পাবো ঠাই। আর আধারের ভ্রুকুটিতে ভয় না মাগো, তোমার চরণে জানি পাবো ঠাই। যদি এ পথ চলিতে কাটা বেঁধে হাসি মুখে সে বেদনা সব, কত দূর আর কত দূর। চিরদিনই মাগো তব করুণায় ঘর ছাড়া প্রেম দিশা খুঁজে পায়। চিরদিনই মাগো তব করুণায় ঘর ছাড়া প্রেম দিশা খুঁজে পায়।
ওই আকাশে যদি মা কবু ওঠে ঝড়, সে আঘাত বুকে পেতে রব কত দূর আর কত দূর যতই দুঃখ তুমি দেবে দাও, জানি কোলে শেষে তুমি কেনে না মাগো। যতই দুঃখ তুমি দেবে দাও, তবু জানি কোলে শেষে তুমি কেনে না মাগো। তুমি ছাড়া এ আধারে গতি নাই, তোমায় কেমনে ভুলে রব কত দূর আর কত দূর। পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে তব মাগো বলো তবে শীতল হব কত দূর আর কত দূর কত দূর আর কত দূর কত দূর আর কত দূর। আমরা আসলেই জানি না কত দূর, কিন্তু তারপরে বাংলাদেশের সো-কল্ড আরবান জেনারেশন এখনো মনে করে দেশটা খুব ভালো আছে, তাই না এরকম ভাই? খুব ভালো আছে বাংলাদেশ, হাইওয়ে আছে, ইন্টারনেট আছে, বাপের টাকা আছে। ওরা বোঝে না যে বাঘ যখন জঙ্গল থেকে লোকালয়ে এসে খাওয়া শুরু করে তখন জাতপাত ধর্ম থাকে না, তারা দেখে শুধু রক্ত, আর রক্তের রং এক লাল। তো সেই আরবান জেনারেশনের জন্য আমার লেখা আমার শুরু করা একটা গান গাচ্ছি একটু।
হলো ছোট বোনটার নেই যে কোনো খোঁজ। নেতা বলছেন চুপ কর সালা, কেস করে দেখো বাবাই আমার বাপরের মতো বসে থাকে দিন রাত। আমার মাটা মুখেও নেই একদলা সাদা ভাত। দুয়ার দুয়ারে হাত বাড়ালাম, একদিনে এসে সব হারালাম, বুঝলাম যা ভাবলাম সবই ভুল। বাড়ির টিভিতে মাথা ঢুকিয়ে রিয়েলিটি থেকে নিজেকে লুকিয়ে করেছিলাম সোশ্যাল গাড়ি ফুল 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 ফুল। বাইরে 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 সব হারালাম, কিছু নাই রে জীবন আমার হয়ে গেল শেষ। শান্ত হয়েও আমি বিচারহীন, আমি পেলাম শুধু বিচারহীনতার বাংলাদেশ। বাইরে 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 সব হারালাম, কিছু নাই রে জীবন আমার হয়ে গেল শেষ। শান্ত হয়েও আমি বিচারের নামে পেলাম শুধু বিচারহীনতার বাংলাদেশ। এখানে আমরা যারা আছি, we all grew up in 80s, 90s maximum, and we have so much memories in my life, in our life. Like, you know, what we used to do during that time, there's so many things that are missing right now, like we don't do anymore, right? So, this song is all about memories, that what we used to do in our childhood, in our, you know, teenage life and all that, and now, we don't do it. We have work, we have pressures, we have family, kids, you know, kids exams, and all that. So, let's see how many people here can connect that what I write is song now. Let's see. Let's fly together, right? So, this is a very general question I'm going to ask you through my song, and you guys can answer to me as well. শেষ কবে তুমি উড়িয়েছিলে নীল আকাশের ঘুড়ি, শেষ কবে তুমি কিনেছিলে বল রেশমি গাছের চুড়ি, শেষ কবে তুমি কাদায় মেখে খেলেছিলে ফুটবল, শেষ কবে তুমি আগুনে পুড়িয়ে করেছিলে কাজল, শেষে কবে ছিল তুমি জানো না, যদি জানো না তবুও মানো না, কোন জানে শুধু হয়েছ বড়, বড় হতে হতে পুরো হলো বাংলাদেশ সর্বপ্রিয় ছলছুরি, আমার তুমি একসাথে চলো Oh
Can we really try one more time? Can we? Yeah. Can we? Yes. We are very delighted to have someone, a legendary figure from Bangladesh. Today, or last 10-15 years, what I'm doing, the pioneer, who has actually showed us the path, he's with us today. And there's nothing but privilege for us that he's here, the legendary. Actually, he doesn't need an introduction. He's an institute, he's a university by himself. Our very own, one of the greatest freedom fighter, and also our cultural pioneer, dear Abdul Muhammad sir. I will come to him now, and I will. Can we stand for him once and then give applause for him, please? Yes. Good evening, gentlemen and ladies here, all present. I would like to mention one thing. It's very important for us that as a freedom fighter, when I was fighting against Pakistan to get our freedom, I was inspired by Abdul Mahmood, the singer. He sang a song, and that by song, we the people were inspired. Hundreds of thousands of people and took the arms, fight against. We got our freedom, but still the government, present government, ruling our country and as a dictatorship, as a fascist. We want to remove her from the power, and we want our freedom and democracy back. Thank you. Thank you very much. I am really, my heartiest contribution to the young boy. They dragged me here. Could you please sit down? I will be obliged. Please. Thank you very much. It's a privilege. This youngsters have given me to sing. But in my country, since 1995, I have been banned, both in the radio and television channels. Shame. Yes. So, যারা বলে গেছেন কিছুক্ষণ আগে আমাদের পিনাকি এবং মাহমুদ ভাই, they are very correct, you see. We have to fight. We have to fight. On clarification, a point of clarification, I want to make two things, especially for my, because I'm Australian. So, our respected very few people came here as a guest. I am a freedom fighter. I fought during War of Liberation in 1971, and I was fighting till June 1971. Then I joined because my government didn't. War government has allowed me to join. They need me in the review. That was war review. I joined in the war review in the month of June. Before that, I was in the war fleet. Mr. Pinaki Bhattacharya, he mentioned one thing. This is a history. History should be correct. Because I fought in the field
directly ahead. I am involvement with the war. So my English is not that much good, you see. So war started 25th of May, since 25th or 26th of March 1971, and it ran 16th of August. India joined with us early in the December. Before that, we the freedom fighters, we made our country about 96% of our total country at that. This is true. And this is true, this is fact. So it is first week of December, India participated with us. I regards to they participated with us. But we the young freedom fighters, we made our country free. And we had to give it lot of lives in the world. It's natural. So thank you very much. And then during war, I sang a lot of songs, but I am running now 76. So quite natural. I've forgotten most of the songs. And you see, if you don't have practice in music, because my beloved President government has stopped me singing from both radio and television. So I have forgotten, but naturally, I have forgotten. Few of them, just two of lines. Please, of please. I will sing. Hoshiyar, 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 hoshiyar. This is warning. This is warning. This is warning. Hoshiyar, 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 hoshiyar. Allah hoshiyar, joy, joy, joy. Anabar kosmai nanya, nanya, hoshiyar, hoshiyar. Hoşyar, 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 Allah katiyar durjor, durjor kati bozurgo, alabar patna naya, 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 hoşyar. Dilhara eğitimir sagur pari dibore, dilhara eğitimir sagur pari dibore, amra kodon nurin mazi, hatırci. আমরা কদম নবীর মাঝি হাত ধরেছি শব্দ করে তারা এই ঢেউয়ের সাগর পানি তারা এই ঢেউয়ের সাগর পানি জীবন কাজে যুদ্ধ করে তাদের মায়া শান্ত করে তাদের কাজ নাহি করে তাদের মায়া শান্ত করে জীবনের সাজ নাই ঘরবাড়ির ঠিকানা নাই ঠিকঠাকের জানা নাই তোমাদের সঠিক নাই জানি শুধু চলতে হবে দড়ি পাইতে হবে জানি দড়ি পাইতে হবে বাড়ি দিতে হবে আমি যে সাধু আছি সাগর পাড়ি We will have to cross Jordan. We will have to cross the river. We will have to cross the river. Our victory is very near. Inshallah. And my special request to you, our Prime Minister is in Delhi. He has gone there to attend 20
what is called G20. If you people kindly remind him to say something about our rooted democracy, our rooted freedom, he may talk there. It will bring a good result for Bangladesh. Thank you very much. You see, I am a 76-year-old young. Still looks very young. 76-year-old young. And looks very young. For the last 1994, I am not. You see, I have given up singing. মোরাই ফুলে বাজাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরাই ফুলে বাজাবো বলে মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি, মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। অনেক ধন্যবাদ। Thank you. গান গাইলে পুরস্কার পায়। আমাদের আবেদ মাহমুদ বাংলাদেশে যেতে পারে না ব্যান্ড Okay, our indigenous people, they want to show their respect to the freedom fighter. Please give a big hand. One moment. Thank you. Thank you. My sister যেটা বলতেছিলাম যে গান গাইলে মানুষ পুরস্কার পায়, ভালোবাসা পায়, আর আমাদের সরকার দেয় আমাদের নামে মামলা, আমার নামে মামলা দিয়ে একসঙ্গে এসে যেতে পারে। তো আমি একটা প্রশ্ন, আমার প্রশ্ন জাগে যে আমার গান খুব নিরীহ গান, আমার গানে রাজার কেন তো জবে প্রশ্ন, ওরা যায় আমার গানে তোমার কেন জবে, ওরা যায় আমার গানে তোমার কেন জবে, আমি বুঝি তুমি ভয় পেয়েছো ভীষণ দমের দমে, রাজা আমার গানে তোমার কেন জবে, ওরে ভাত লাগে না তেল লাগে না করতে উদর ফুর্তি, পেট ভরাতে চৌরাস্তার কোটি টাকার মূর্তি, আরে বাজার দরের মূল্য বৃদ্ধি উন্নয়নের স্মারক, বাকস গলিতে আলসা সুমিষ্ট লেবুর চারক, বাকস গলি চেতনা বিরোধী নামের শুরুতে পা, জাতিতে লাগে সেই ছোট লোক পাকিস্তানে যান, ওরা যায় আমার গানে তোমার কেন চলে, ওরা যায় আমার গানে তোমার কেন চলে, আরে খুদার জ্বালায় ছোট লোকরা গলায় বলে ফাঁসি, আমার সোনার বাংলা আমি কি তোমায় ভালোবাসি রাজা, ওরা যায় আমার গানে তোমার কেন চলে, বাজনা বাজা কে মালিক এসে রাজা, বাজনা বাজা কে মালিক
রাজায় আমার নামে তোমার কেন চলে? আর ভালো লাগে না, তেল লাগে না, আরে ভালো লাগে না, তেল লাগে না, করতেও তোর ফুটি ওরাতে চৌরাস্তার কোটি টাকার মূর্তি। রাজায় আমার নামে তোমার কেন চলে? আমি তো নিরীহ ছেলে, আমি তো নিরীহ ছেলে, একটু আদর নিয়ে খুশি থাকি। তুমি তো গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা, তোমার তো শরীরে বন্যা, তবু আমার গানে তোমার কেন চলে? আমি নাই আমার গানে তোমার কেন চলে? ওই গণবীর কান্তার মূর্তর বারবার হবে রাত্রিতে রাত্রিরা রসিয়া। ওই গণবীর কান্তার মূর্তর বারবার হবে রাত্রিতে রাত্রিরা রসিয়া। রাজা আমার তোমার কেন চলে? রাজায় আমার গানে তোমার কেন চলে? আমি বুঝি তুমি ভয় পেয়েছ সুন্দরে তলে। এবার আমি একটু আসিফ ইকবাল ভাই কোথায়? আমি একটু আসিফ ইকবাল ভাইয়ের অনুরোধ করবো স্টেজে আসার জন্য। ওনার সুন্দর কণ্ঠে আমরা একটু অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। সবাই একটু বসি ভাই। থ্যাংক ইউ শান্তনু ভাই। আমি রেডি হলো বলো। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আবৃত্তি করব নবারুণ ভট্টাচার্যের এই মৃত্যু পতাকা আমার দেশ না, এই কবিতার কিছু অংশ। যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায়, আমি তাকে ঘৃণা করি। যে ভাই এখনো নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে, আমি তাকে ঘৃণা করি। যে শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কবি ও কেরানি প্রকাশ্য পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না, আমি তাকে ঘৃণা করি। 8 জন মৃতদেহ চেতনার পথ জুড়ে শুয়ে আছে, আমি অপ্রকৃতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি। 8 জোড়া খোলা চোখ আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে, আমি চিৎকার করে উঠি, আমাকে তারা ডাকছে অবেলায় উদ্যানে সকল সময়। আমি উন্মাদ হয়ে যাব, আত্মহত্যা করব, যা ইচ্ছে তাই করব। এই মৃত্যু পতাকা আমার দেশ না, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না, এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না, এই রক্ত স্নাত কসাইখানা আমার দেশ না। আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব, বুকের মধ্যে টেনে নেব কুয়াশায় ভেজা কাশ বিকেল ভাষার সমস্ত শরীর ঘিরে চলা কিনা পাহাড়ে পাহাড়ে ঝুম অগণিত হৃদয় শস্য রূপতকা ফুল নারী নদী। প্রতিটি শহীদের নামে এক একটি তারকার নাম দেব ইচ্ছে মতো। ডেকে নেব টলমলে হাওয়া, রৌদ্রের ছায়ায় মাছের চোখের মতো দেখি ভালোবাসা চার থেকে আলোক বর্ষ দূরে জন্মভূমি অচ্যুত হয়ে আছি, তাকেও ডেকে নেব কাছে বিপ্লবের উৎসবে। হাজার ওয়াট আলো চোখে ফেলে রাত্রি দিন ইন্টারোগেশন মানি না, নখের মধ্যে সূচ বরফের চামড়ে শুয়ে রাখা মানি না, পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা যতক্ষণ রক্ত ঝরে নাক দিয়ে মানি না, ঠোঁটের উপরে বুট জ্বলন্ত শলাকায় সারা গায়ে ক্ষত মানি না, ধারালো চাবুক দিয়ে খন্ড খন্ড রক্তাক্ত পিঠে সহসা অ্যালকোহল মানি না,
নগ্ন দেহের কৃৎস কুৎসিত বিকৃত যৌনাচার মানি না। পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা, খুলির সঙ্গে লিভার বল ঠেকিয়ে গুলি মানি না, মানি না, মানি না। কবিতা কোনো বাধাকে স্বীকার করে না। কবিতা সশস্ত্র, কবিতা স্বাধীন, কবিতা নির্ভীক। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে যেই উপলক্ষে, দুঃখজনক উপলক্ষে আমরা এখানে আসছি, গত বছর সেই উপলক্ষে আমরা একটা গান করছিলাম মাগো খোদার কসম, এবং এই বছর আমরা করছিলাম বাবা তুমি কই। আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে স্ক্রিনে গান লিখছিলাম একটা বাবা তুমি কই। আমরা এই গানটা একটু গাই।
আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। মারহাবা। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ Bravo, Mama, bravo. Thank you. আসলে কাছে এসে করি সবাই যারা অডিয়েন্সে আছেন। ইজ ইট পসিবল? সবাই কাছে এসে করি আমরা স্টেজে। আসলে বাংলাদেশে প্রথম সরকার আচ্ছা ভাই এইটা একটু রিভার্বটা বাড়ানো যায়, কারণ এটা রিভার্ব করতে ঠিক কম আছে। যারা 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 আছেন প্লিজ একটু যদি কাছে এসে পড়েন প্লিজ, সবাই সবাই। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, এই সাউন্ডটা কিন্তু ওপেন না, খেয়াল করছেন ওই সাউন্ডটা ওপেন। সোনা সোনা ধুলি কলা মাঠ সবুজের আলে অ্যাকশন শো অ্যাকশন শো। সামনে সামনে চলে আসেন, সামনে। বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। সোনা সোনা গয়না মাটির মমতায় ভাসে বসবে সুখের আলপনায় আমার আঙিনায় ছড়ানো বিছানো সোনা সোনা ধূলিকণা। মাটির মমতায় ঘাস ফসলে সবুজের আলপনা প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। Yeah.
সবার প্রিয়, সবার ভালোবাসার আন্তর্জাতিক স্বাধীন ভাইয়ের পরিচালনায় আমরা সবাই মিলে একটু উপভোগ করি। নাটকের এই প্রিপারেশনের সময় হাবিব ভাই আপনার টি-শার্টটা নিয়ে যদি একটা কথা বলতে চান। হ্যাঁ, আমরা সবাই বসি। নাটকটা খুবই ছোট্ট, it will take 5 to 7 minutes। আমাদের ভাইদের প্রচেষ্টা আমরা একটু দেখি, আমরা উৎসাহ জানাই যাতে তারা আরো করতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কালচারাল অস্ত্র যেটা থাকে সেদিক থেকে আমরা সত্যি অনেক দুর্বল। সেটাকে আমাদের সফল করতে হবে, আর আপনাদের উৎসাহের প্রয়োজন হবে। তাই খুব কুইকলি আমরা একটু এই জিনিসটা আমরা দেখি জিনিসটা। In the meantime, আমি যখন প্রস্তুতি হচ্ছে রাহাত শান্তনু এবং মাসুদ মিঠুন, একটু I want to take this opportunity to from Rahat, I think it will be good to appreciate. Of course, it's still part. Okay, will you please give a big hand for Masood Mithun for joining us from Rahat Chandra. Thank you very much. যারা যারা খাওয়া দেননি, খাওয়া মিস করবে না প্লিজ, খাওয়া দেবেন না প্লিজ। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের যে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছে, আমাদের we want to congratulate our deputy mayor, and could I please request Mr. Allah Fashi again on the stage to congratulate our deputy mayor with our please. Yes, Mr. Flan, could you please stand on the line? Yes, this line, please. Thank you. Thank you. Let's give a big hand for him. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Then now please turn off the light and let's enjoy the drama. It's a small one, it's a short one. Thank you everybody. Hello. শামিম ভাই আসবে কোথা থেকে? পিছন থেকে পিছন থেকে না?